Mtoto anaweza shinda asubuhi hajakunywa chai na lunch na sapa na utokelezee saa hiyo Mungu at least akupe hata kama 200 kama 300. At least unaona umewapelekea hata kama maziwa. Maybe wewe una pesa. Unashinda utafanya nini? Nakwambia tutumie mnyore, tufunge na brada. Nylon paper. Akininyang'anya nikakwama na hiyo pesa, akininyang'anya ndio alinipunja mkono. Mkono ikavunjika na akachukua hiyo pesa na akaenda. It is the oldest trade, yet arguably the most criticized and controversial in modern history. Commercial sex work has over time been frowned upon by many, but how do people who engage in this trade view it? Why do they engage in this thankless business, and what are the risks? How do they protect themselves while grappling with the demand to put food on the table? Tuko Special Report takes a journey into the lives of commercial sex workers to get an insight into how these ladies of the night get into this trade and the struggles they face on a daily basis. My name is Yvonne Kawera. Nimepitia mengi juu maisha yangu nilianza na kuwa street girl, yani kuwa chokora. Nikapata mtoi wa kwanza nikapata kwa street. Juu ya kulala kwa corridor mtoi akakufa. Sasa nikaona hao wengine wenye nilipata tena watakufia kwa street, nikatoroka. Nikajipata sasa mimi ni demu wa mtaa. Uko na watoto wangapi sasa? 2, 8 na anafanya 8 na huyo mwingine anaenda 8. Sasa ninaona kama ninalemewa na hiyo story za mtaa juu mtaa kuna challenges mingi sana. Juu unaweza kutana na mwanaume akunyang'anya hata hizo doo uende home una kitu na watoi wanadaisha. Sasa mimi nataka kujaribu tu vile nitaachana na hiyo job. As we have come to find out, sex work is not limited to young women alone. We meet a 48-year-old woman who says that she has been in the trade for 10 years. It's not been easy, she says, but men prefer younger women. So how does she struggle to get customers? Ingia kwa hii biashara wakati tuliwachana na bwana. Sasa nikahangaika huko kijijini, sipati barua ya kulima, kufuna mashiri. Alafu nikafika mahali nikaona, unajua sasa vile nahangaika ndio naenda kukutana na watu wengine wanakuambia tunafanya, wewe unakaa na namna gani? Unafanya hivi. Nikaanza hii biashara, nikaingia kidogo. Sasa hiyo kidogo sio miaka mingi, kama miaka 10. Umeifanya hii kazi kwa miaka 10. Unaweza kumbuka mara ya kwanza ulipokuwa introduced kwa hii biashara? Ilikuwa vipi? Ilikuwa aje kwako? Mara ya kwanza vile ulikuwa introduced kwa hii biashara? How was it for you? Ilikuwa gumu. Juu siku nimezoea hiyo maisha ya kuongea na mwanaume kwa siku moja na kufika mahali ya kufanya mapenzi, sio? Sasa unajua mtu akiwa nyumbani unakuaga tu, kwanza tuseme ukiwa umeolewa unakaa maisha ya kukaa na mwana mmoja, sio? Sasa imefika mahali umeanza kukutana na watu na mtu mjui na umemjua saa hiyo na anakuwa rafiki. Ilikuwa maisha ngumu, au uchukue muda ndio sasa na kukaa ukiongea na wenye wamekaa kwa hiyo biashara. Ndio sasa ukaona kuna kufanya ingine. Sasa pole tu ukaingia kama mtu anakuwa ameingiza tu kichwa kidogo, ukaingia sasa ukakuta hata umeingia mpaka mwili yote sasa niko ndani. Si kazi yangu nitaongelea na watoto ama brother yako wenye wadogo, uongelea timu hapo nifanye biashara fulani. Hiyo hata ukimwona saa hii muone bahati mbaya ile utaona mtu ya familia ama mtu ya kijiji kwenu karibu
hata utaweza kujiko kujificha. Sitaki mambo kama hii julikane nyumbani. Okay. Hii sio biashara yako ndio kusema mimi nakuwa mahali fulani. Hata fadhali mtu afikiriaje huyu mtu anafanya biashara fulani, lakini naye kufikiria hiyo inafanya iko ile science itaweza kuwa nazo. Kama saa hii nitaweza kuwa naenda nyumbani niende nikiwa mlevi, unaona, ama nikienda nyumbani nikikaa wiki moja juu nimezoea kunywa pombe na enda huko kijijini kuku. Unajua naye mtu mlevi hakuna kitu anaficha. Sasa itafika mahali wajue ile biashara unafanya. Lakini ukiwa utumiaji kitu kama pombe utaweza kaa juu, hata wengine wanauliza unakaa aje. We head to Naivasha to meet a group of girls who are in the sex trade. Their heartbreaking stories have fueled their decisions to engage in this business, even with the risks involved. Kwa majina naitwa Rose Wangoi, nimetoka Naivasha. Sasa nimekuja kuwarudishia shukrani. Juu ukweli mlikuwa mmejitolea kunisaidia, lakini watu wakanifananisha. Sasa walinifananisha na huyo mama wa Jeremy. Na mimi hata sijui hiyo story ya huyo mama. Hiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza. So sikusaidika. Sasa ndio maana bado tu niko tu huko, nikaona niwaite tena nione ama nitasaidika. Sasa tu niko tu huko. Okay. Na ukienda kule sasa, kwa on average unapatanga kama pesa ngapi kwa siku? Maybe ku make sure kama brother kuna watoto wako wamekula vizuri. Kama kwa saa hii siwezi kuambia kuna kitu napatanga. Maybe napata kama 150, 200 hivyo. Unaona saa lazima nilipe transport. Hiyo pesa haitoshi kulipa rent. Haitoshi hata kulipa rent. Sasa hata saa hivi wenye watoto walifanya mtihani, waliambiwa wasirudi yani Januari kama hawajanini, hata hawakupewa nini mitihani, unaona. Sasa ndio nilikuwa nang'ang'ana sana. Nauliza tu nikiweza pata tu mtu mwenye atanisaidia tu. Hata kama tu ni kazi. Juu hata ndio niwatafute. Aim yangu kubwa ilikuwa niachane na ile kazi. So unaona bado tu ndio naifanya tu bado. Juu sina namna yoyote. Generally changamoto ni mingi juu. Maybe unapata tumeenda, ndio maana nataka tuende muone hata nyinyi. Maybe umeenda na mtu venye mmesikizana sio hivyo venye atafanya hivyo. Kama Kipesa hivyo. Maybe mlikuwa mmeongea na yeye labda ni hiyo 150. Unapata amemaliza hajakupatia hiyo pesa. Anaenda tu. From getting robbed to getting injured, these ladies have to put up with a lot just to put food on the table. But they have devised some measures to Nikiwa na hiyo harakati ya kujiuza hapa nje, nilipatana na jamaa tukakuja na yeye kwa nyumba. Nikawa nimefungia watoto kule nyuma na mimi nalala hapa na yule jamaa. Akanipatia shilingi 1,000 tulale. Tukafika asubuhi, kufika saa 6 usiku akaniambia nataka kuenda nipatie pesa yake. Nikamuuliza nitakupea pesa aje na ushanitumia. Akakataa. Akininyang'anya, nikakwama na hiyo pesa. Akininyang'anya ndio alinipunja mkono. Mkono ikavunjika na akachukua hiyo pesa na akaenda. Kwa majina ni Lydia Muthoni. Na mimi ni mama wa watoto 4. Na mimi ni street girl. Na hiyo kazi ndio nafanyanga. Hata ingawa ni kifo bado napitianga. Mimi bado mimi ni mkunywaji wa madawa. Na kunywa ARV, Slleeping. Na niko na miaka 8 tangu nigonjeke hiyo HIV. Lakini naendeleanga na kumeza dawa. Isipokuwa tu Mungu alinisaidia yule mtoto mwenye nilizalia kwa nyumba. Huyo ndio mgonjwa. Na bado kana meza dawa, alikuwa mapacha mmoja akaenda. Niko na kamoja. Ni vijana 2 na kasichana ni kamoja.
Mimi naitwa Margaret Nduko, nimetoka Ithanga, so sina wazazi hata moja, sina mtoto. Nikakuja hapa, nafanyanga kazi hii ya usiku ya kutega. Nikakuja nikagonjeka, nikashindwa na kulipa nyumba. Sasa nalalanga pale kwa baranda. Mvua ikinyesha inaninyeshea. Ndio naona hata kuna mali ni mangi, hata miguu. So saizi umetoka kufanya hiyo kazi ya kutega? Nikipata tu kwa mtu naenda tu, sababu nipata kitu ya kukula. Kama sahii natafuta kitu naweza kula, sina hata kitu naweza kula. Inabidi nijilazimisha, so siwezangi, nafanyanga kujilazimisha. Unasema uko mgonjwa, hii ugonjwa ilianza wakati gani? Mwaka hii ingine imeisha mwezi wa 6. Na ulikwenda mpaka sasa? Mpaka sasa bado uko mgonjwa? Nakunanga madawa. Okay. Ni ugonjwa gani? Ulienda hospitali ukaambiwa uko na ugonjwa gani? Ananipimanga, ananiambia ni malaria tu, ni malaria. Lakini ingine ipatikana. Na unakaa tukikunywa dawa kila siku? Kukunywa dawa. Naumwa na kila mahali, mpaka kifua, mgongo, tumbo, miguu. Na saa zile uko kwa hii kazi, ukikosa maybe customer unatafuta chakula? Nafanyanga kusaidiwa na watu kupewa chakula. Okay. Umefanya hii kazi kwa miaka ngapi? Miaka 10. Kwa hivyo sasa uko na miaka ngapi? Sasa niko na miaka 31. Okay. Mimi naitwa Rera Wangare. Nimezaliwa hapa. Nilijipata hapa juu ya mashida ya watoto. Juu niko na watoi na wanataka food, wanataka kusoma, ninataka kulipa renti ya wenyewe. Sasa ikabidi tu nimejipata wapi? Nimejipata hapa. Umefanya hii kazi miaka ngapi? Niko na karibu 6 years. Okay. Lakini nimekuwa nikijichunga. Mungu amenisaidia. Niko sawa. Lakini challenge yenye niko nayo sana, saa zingine unakuta mtu amekuambia muende short. Yaani wewe mtu anaona kama leo, wacha niseme tu ya leo. Leo nimeenda na mtu short. Kabisa. Na nanilipa zile pesa, hata mimi siwezi fanya, lakini sina lingine. Unaona naenda hadi home. Na kwenye naenda napanda gari. Mtoi kuenda shule lazima umpatie katendi ya pepo na naonda. Sasa mimi inabidi tu nifanye. Akanikatukaagana na yeye 250. Kwenda kwa room anataka kunitumia venye anataka. Mimi nikamwambia I stop. Hiyo kazi hata kama mimi ni kahaba, si utafanya hivyo. Unless uongezee pesa. Sindi akatulia, nikaona hiyo ni Mungu amenifaitia. Kamalizana akaenda sawa. Unaweza kutana na mwingine pengine hata anakuelewa. Unakuta ameenda short, yani unamwambia mashida zako, unakuta hata amekuongezea do. Unaona? Kitu kama hiyo. Because this trade takes place in a community where other families are raising their normal children, the effect of this trade can influence these young girls to get into wrong companies. Several village elders have come together to help these ladies with solutions and to come up with other projects to engage these young girls instead of commercial sex work. Unaona challenge sababu unapata wale wasichana wadogo wanajiingiza kwa mambo ya ngono mapema. Sababu gani? Wengine wao wanabebwa na wazazi wao kama caregivers. Unapata mama anaambia mtoto, wewe enda utafute chakula ule, letu usipoleta inakuwa shida. Even there before, kuna msichana nilikuwa najaribu kupeleka kwa NGO nyingine. Mama yake akakataa sababu ile mtoto ndiye anabaki na mtoto pale. Sasa mahali yako karibu na mahali kunauziwa kama chang'aa hizo pombe. Kwanza kwa hiyo area hizo ndio mingi. Wengine unapata watoto wazazi wameshindwa na majukumu yao sababu hawana time. Mtu anaenda kuwaso because of watu wamekosa kazi, so anaenda kuwaso mpaka late hours. Unapata ile msichana ako na ile freedom, anaenda anafanya tu chochote.
Zingine ni hizi midarati zinafanya wasichana pia wanajiingiza kwa hiyo mambo ya sexuality. Yes. So napata a girl child ako kwa shida, pia napata a boy child ako na shida, because like in my area unapata kuna wakati kulikuwa na issue ya mwanaume anafanya ngono na vijana. Kama unapata mzee anakuja anafanya ngono na kasichana kadogo sana. Sababu gani? Saa ingine mtoto akionyesha pesa because of lack of money, lack of civic education. Sasa hakuna vacation centers na youth wanaweza enda wajifunze vitu. So unapata ule mtoto mali anawezaona anaweza kaa jienjoy mali kuna hizo pombe. Kwa pombe kunapata kuna watu wenye wamejikataa kwa maisha yao. So unapata ule mtoto after 10 years, 5 years, unapata huyo mtoto maisha yake haina matumaini tena. Na nyinyi kama village elders mnawasaidianga vipi hawa wasichana? Sengine unaweza jaribu kuwasaidia, lakini sengine bado hujaribu huwezi kuwasaidia, sababu unaweza muendea mtoto kama mtoto ni caregiver, mamake hawezi kubali aende. Maana aenda analeta unga. Sengine mamake akipata kachali anakuja anapea msichana wake. Ndio aende naye alete pesa na aende pia lale na mamake, hiyo pesa ikusanyishwe mahali pamoja. Mimi tumewasaidia tukumwapeleka kama kwa kuna NGO tuwezesha. Tumesaidia girl child sana wenye walikuwa wameingia kwa sexual whatever behavior. Tumewasaidia, tumewafunza mambo ya kushuka, kufanya nini, hizo vitu. Yes, even now kuna wenye wanaendelea. Wabao wengine walipatikana wako na mimba. Pia the environment huwa inachangia sana. Yes. I'm Steven Wambua, village manager, Mulolongo sub-location, of Mulolongo location, Mulolongo division. Okay. Most of them are there not because of their wishes, but because of the challenges of life. If I talk to some of them, they will tell me that it is not my wish to be here. I wish I get an alternative way of living, come out of the place. Someone maybe searched for job for some time, has children to feed, has parents. So by so doing, such a person will end up going to the street and become a sex worker in order to survive. Yeah. So if they can get an alternative way, it will be better. Because even as they go around with their work, they also face challenges. Most of the time, we come across people who have been injured, attacked by men, injured, even to some extent also those who are killed. Because it's a serious, it's a dangerous kind of a job. You meet people whom you don't know, whom you don't know where they come from. You are there waiting for anybody. So maybe you think is a customer, and yet is coming to kill you. So we have been facing such challenges. You find somebody is being attacked, is being hurt. Yeah. Na kuingia kwa hii kazi sikupenda kwangu, ni kutafuta. Ningekuwa na uwezo nirudishe kazi yangu, singekuwa hapa. Umefanya kazi kwa muda gani? Mimi sina miaka, niko na miezi. Okay. Miezi 2. Okay. Na nani alikuintroduce kwa kazi? Ni marafiki tu. Mimi naona wako na pesa, mimi sina hata ya kukula. Nikasema na mimi siniingia hapo tu, naamini wewe napata ya kukula. Nilikuja huku Mulolongo 2015. Nikuja juu tulikuwa na shida nyumbani kwetu. Ndio nikuja nitafute nitasaidia mamangu, jawa kuwa na uwezo ya kunisomesha, nilifanya kuacha shule nikakuja huku. Nikakuja nikaajiriwa kwa hoteli. Nikakuja nikiwa kwa hoteli tu nikangojea kama mwenye nilikuwa nafanyia kazi akaandika mfanyikazi mwingine. Venye nilienda akaniambia shapata mfanyikazi mwingine. Sasa ndo niliingia huku, nilijipata huku kufanya hii kazi. Lakini hii kazi mimi sipendangi juu napatanga matatizo mengi sana. Unaweza kuja upatana na mwanaume akuja kudhurumu,
mwingine akuje bado akuibia pesa yenye ulikuwa umefanya kazi, hata nyumba saa hiyo hujalipa na amechukua zile pesa zote. Saa hiyo kuwa una kitu, hata hujakula, hujanunua sabuni, hata nguo zinaweza kaa hata wiki mzima bila kuziosha. Juu watu wanakuja hapa tu wanakudhulumu. Saa zingine unafungiwa nyumba, unakuwa una mahali pa kulala. Tu ni kwenda ukiasol tu nje. Saa zingine hata unakaa na njaa, hata ukienda kwa marafiki zako anakuuliza kwani unaomba kila siku. Sasa hapo, sasa kama kunaweza kuwa na mtu ako na uwezo wa kunisaidia, anifungulie tu kazi kadogo tu nijisaidie na nisaidie watoto nyumbani. Kuna 2. Sisi wako na mamangu ushago, lakini hata mamangu bado hana uwezo wa kuwasaidia. Ni tu venye anaendanga kwa shosho yangu, anaenda anawaombea chakula, anawapea. Mamako anajua unafanya nini? Mimi namwombeanga tu, nafanyanga kwa hustle, naenda nikiomba kibarua, nikikosa nakaa. Unakuta amebastisha hiyo kitu, ama pengine anajifanya amevaa na hajavaa, lakini naye Mungu tuseme ni wa nguvu, anatuprotect pengine. Juu nadhani anaona sifanyi kwa kutaka. Naweza kuwa na customer na mwingine amesimama na customer hapa, na ule mwingine ako na customer, na kila mtu amelipa nyumba. Unaona hiyo itakuwa ngumu. Tutaanza mabishano, tuanze kurushiana maneno. Unaona, ndio maana kila mtu anatakanga akuwe na nyumba ya juu ya hiyo matusiano. Ako na haraka na customer ako na haraka, na mimi niko na customer nimekaa, na ule mwingine na yeye ametoka na mwingine wake wapi huko nje. Sasa tumekuwa watatu, kila mtu ako na customer. Unaona, hiyo itaanza ile kurushiana Nikuulize, kwa kawaida customer anaweza kukulipa muda gani? Itategemea. Ni ile pesa mingi. Ama ile wanga, inategemea mwili yako vile unasikia, ama pesa yako, hiyo ndio inategemeanga. Kwa mambo ya security mna make sure aje mko safe mkifanya kazi? Sasa mimi kuna penye napelekanga client wangu kwa short. Juu hiyo soja namjua. In case huyu client ani harass na bado yeye inakuanga time ya short, lazima kuja bisha mlango. So hapo kuna time ya short. Ikifika time fulani ongezea pesa ama toka. So short moja ina last how long? 5 minutes. 5 minutes? Hata 2 minutes by the way. Hiyo tunakuwa tu tumeongezea ile extra. Unajua mtu saa zingine anaweza fanya short, unaona nafungia. Unaona? Sasa hiyo 5 minutes tunakuwa tumeweka in case. Lakini ikifika hapo ni hivyo. Okay. Na sasa kwa usiku ile unasema biashara imekuwa poa sana, unaweza make kama how much? Sasa hii hakuna do my friend. Hata unaweza kuja hapa ulale hapa na uende bila pesa. Mtoto akose kukunywa chai asubuhi, lunch akose na sapa. Na by the way unajua watoto wa malaya Mungu anakuanga amewapea wengine ngumu. Mtoto anaweza shinda asubuhi hajakunywa chai na lunch na sapa na utokelezea saa hiyo Mungu at least akupe hata kama 200 kama 300. At least unaona umewapelekea hata kama maziwa. Kitu kama hiyo. Ukitoka nyumbani unaambia watoto unaenda. Hata wajui, wanajua nafanyanga na M-Pesa. Okay. Nimeshaikuwa na hizo violence. Customer maybe anakuchapa, anakuambia mimi pesa yangu nimelipa 200 lazima kwa hivyo huo customer labda amekula hadi kukumanga na ujui. So unapata kazi yenye anakufanyia ni kazi nyingine ngumu sana. Inafika time hadi kupumua uwezi. Amesweat juu yako. Sasa unavumilia tu juu unataka tu watoto wako wapate hata kama ni unga tu. Siwezi. Mimi hata naweza omba tu mtu wote mwenye tu anaweza kuwa akiniona tu hivi. Mimi naweza taka tu nitoke tu East Street tu na nitoke tu Naivasha tu. Hiyo tu ndio naweza taka sana sana.
Juu unapata hata maybe saa zingine unavaa hivi utaki, juu hata huwezi toka kwa nyumba hivi kama umevaa hivi. Lakini juu unataka wenye umepata wamevaa tu hivyo. Hiyo ni kama uniform. Sasa inabidi tu nang'ang'ana tu na baridi. Sasa niko na tonsils lakini tu nang'ang'ana tu. Juu sina mahali pengine. Wakati kuna shortage ya condoms, mnatumianga nini instead? Wakati kuna hiyo nini, unapata maybe mtu anakuja anakuambia mimi nataka, maybe wewe una pesa, unashindwa utafanya nini. Nakwambia tutumie mnyore, tufunge na brada. Nylon paper. Sasa kuna wakati hakukuwa kabisa. No, saa zingine unapata watu wakini, watu wanatusaidia. No, kuna wakati hata hao hawakuwa. Sasa inabidi tu juu unataka pesa na utaki yule customer aende. Namwambia tu Hiyo ni kama zile zenye zinafunganga nyuma kwa kucha. Hizo. Hizo vitu haziwaumizi mami? Zinatumiza lakini maybe unapata umebeba kama ni mafuta. Yaani unaona utaipaka. No, bado unaona juu umejua hali yako, yani ufurahi, lakini ukitoka tu hapo unaambia tu Mungu, wewe Mungu nisaidie tu juu sasa ndafanya aje. In as much as this trade poses several challenges to these people involved, it will continue to be viewed as a means to earn a living for several individuals because, as some of them have said, their main focus is to feed and educate their kids. Unfortunately, they will continue to expose themselves to these risks in their bid to earn a living. Reporting for Tuko Reports, my name is Yvonne Kawir.